Welcome to BDL1 ఛానల్. వెల్కమ్ టు BDL1 టీవీ. ఇప్పుడు మనం తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో ఇంగ్లీష్ ట్రైనింగ్ కోర్సులు సంబంధించినటువంటి తెలుగు ఛానల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఒకటి జేపీఎస్ ట్రైనర్స్ ఛానల్. జేపీఎస్ ట్రైనర్స్ ఛానల్ టోటల్ వీడియోస్ 101, వ్యూస్ 9.37 million. ఈ నెల వీడియో 6, టోటల్ వ్యూస్ 396K. జేపీఎస్ ట్రైనర్స్ మొత్తం 101 వీడియోస్. ఈ నెల వీడియో 6. Spoken English conversations, tidbits 21, spoken English lessons, learn these differences. తండ్రి ఎటువంటి వాడు, కొడుకు అటువంటి వాడే, ఇద్దరు షూస్ విప్పేశారు. మీ డౌట్స్ మా ఆన్సర్స్. జేపీఎస్ స్పీకింగ్ కోర్స్, జేపీఎస్ ట్రైనర్స్ tidbits 14, జేపీఎస్ ట్రైనర్స్ tidbits 11, జేపీఎస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ లెసన్ 9. ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ ఏదైనా ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ ట్రైనింగ్ సంబంధించిన విశేషాలన్నీ కూడా చెప్తుంటారు. మొత్తం టోటల్ సబ్స్క్రైబర్స్ 173K సబ్స్క్రైబర్స్, 1,73,000 మంది సబ్స్క్రైబర్స్. మొత్తం వీడియోలు 101, ఈ నెల వీడియోలు 6, టోటల్ వ్యూవర్స్ 9.37 million. లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ లెట్స్ టాక్ ప్రీ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ ఛానల్ 4.64 million సబ్స్క్రైబర్స్, వీడియోస్ 1.47, 1,04,770 వీడియోస్ చేశారు. ఈ నెల వీడియోస్ 14. Learn speak fluent confident English. Slang word used to describe women. Don't say ouch. Don't kill your conversation. Peer to peer. ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయి. 1.47K వ్యూస్. Learn English with Let's Talk Free English Lessons 4.64 million subscribers. Speak English real fast. Stop saying avoid, 10 better alternatives to avoid. 99% fail easy grammar test. Funny British English phrases to say drunk. How to not to feel bad, admit your mistakes. Stop speaking basic English, learn advanced English progressions. Wanna look cool. Common mistakes made using verbs, prepositions. Upgrade your English. How to say rude things politely in English. How to describe yourself in one word at a job interview. 10 adjectives to describe someone's voice. 15 advanced English words you are probably mispronouncing.
Stop saying wait. Learn 8 other English phrases to ask someone to wait. Stop using the word bad. Learn to other ways to say something is bad. How do I kickstart my day? Follow my 8 morning rules. Speak English with your eyes. Popular abbreviations used in daily conversation. Are you a bad friend? Perfect your English pronunciation. Part 2. World stress rules. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అన్ని ఈ ఛానల్లో ఉంటాయి. Learn English with Let's Talk. Free English lessons. 4.4 million subscribers. Next English channel. English learning channel. Next English learning channel. learnenglishlab.com. 1.63 million subscribers. Learn English Lab. Learn English Lab. 1.63 million subscribers. The instrument. A couple more examples. One point 1.63 million subscribers. Learn English Lab. 1.63 million subscribers. Total videos 91. ఈ నెల వీడియోస్ లేవు. Total viewers 67.5 million. Learn all dances easily in 30 minutes. Videos. Advanced spoken English. Subject verb agreement. How to use being. Words you might be pronouncing wrong. Simple, compound, complex. Native speakers. Things you should practice every day. 20 most difficult English words to pronunciate. Improve accent with movies. English listening skills. There or there. 50 sentences with go. 7 rules for using correctly. 13 uses of the. Grammar pronunciation. Grammar adjectives. Grammar nouns. Have had. Has had. May, might. Got or gotten. 10 idioms with hand. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అంతా ఇందులో ఇతను చెప్తుంటారు ఇతని ఛానల్లో. మొత్తం 1.63 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్. దేవికా భట్నాగర్స్ తెలుగు. దేవికా భట్నాగర్స్ తెలుగు ఛానల్. 218 వీడియోస్. 10.5 మిలియన్ వ్యూవర్స్. ఈ నెల 17 వీడియోస్. My life journey in brief. క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా అడగాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకోండి. బరువు పట్టా తగ్గడానికి దేవికా భట్నాగర్స్ తెలుగు ఛానల్.
దేవికా భట్నాగస్ తెలుగు ఛానల్. టోటల్ వీడియోస్ 218. ఈ నెల 17 వీడియోస్. క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా అడగాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకోండి. లైఫ్ చేంజింగ్ టాక్, అడ్వాన్స్డ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ డాక్టర్తో అపాయింట్మెంట్ కోసం జరిపే సంభాషణ. ఆయుష్ వారి గైడ్లైన్స్ ప్రకారం రోజు ఇంట్లో ప్రాణాయామం తప్పనిసరిగా చేయాలి. యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ పాజిటివ్ వాయిస్. ప్రిపోజిషన్స్ ఆన్ ఆఫ్ ఆర్. ఈ సమయం మళ్ళీ రాదు, దీన్ని ఇలా సద్వినియోగం చేసుకోండి. హౌ మచ్, హౌ మెనీ, హౌ లాంగ్. ఫిఫ్టీన్ ఇంగ్లీష్ పదాలను అవలీలగా ఈ టెక్నిక్లో నేర్చుకోవచ్చు. ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అయినా మొదటి ప్రయత్నంలో విజయం పొందే ఈ 3 టెక్నిక్స్ ఫాలో అవ్వండి. చదువు మీద ఏకాగ్రత ఈ 5 టిప్స్ ద్వారా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది, నమ్మండి. బీ ఫార్మ్స్ యామ్, ఈజ్, ఆర్. whom, whose, why and why don't. పది తెకమక పెట్టే ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకుందాం ఉదాహరణతో. చదివేటప్పుడు నిద్ర వస్తే ఈ 3 టిప్స్ పాటించండి, ఇకపై చదువుకు ఆటంకం ఉండదు. ముందుకు నడవండి, వెనక్కి చూడవద్దు. ఆఫీస్ రాజకీయాలకు ఇలా చెక్ పెట్టండి. షుగర్ వ్యాధి నియంత్రించే 3 సూపర్ టిప్స్. సిఏకు సిఎస్కు గల తేడాలు తెలుసుకోండి. చెస్, బాక్సింగ్ అనే గేమ్ గురించి తెలుసుకుందాం. జీవితం అంటే ఏమిటి? ఇలాంటివన్నీ వీడియోలో ఉంటాయి. అయితే లైఫ్ టిప్స్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన కోర్సు సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మిక్స్ చేసి ఉంటాయి ఈ ఛానల్లో. దేవికా భట్నాగస్ తెలుగు ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. టోటల్ వీడియోస్ 218. ఈ నెల వీడియోస్ 17. దేవికా భట్నాగస్ తెలుగు ఛానల్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.